My name is Lucy Mworia. We are here today again. Like I told you, we have been going around the country collecting stories, ideas, listening to issues of Kenyans of different calibers. Today, we're in a place called Ilare in Maua at the Vaite Nation, Meru County. And our guest today, we have Honorable Joesph Muturia, HSC, a former assistant minister in all the governments of Kenya, Kenyatta's government, Moi's government. He has served. He has been a member of parliament 15 times. He has been a minister, assistant minister in several ministries in Kenya because they used to rotate. He has the award which is called the most recognized elder of Meru County, which he was the most prestigious, which he was awarded by Meru County government. Today we visited him at his home in Lare, Maua. Welcome, Honorable Muturia. Thank you very much. We are very happy to have you on our bench here. Yeah, thank you. This is really honor. So, Honorable Muturia, today we came to visit you because we've been having a program which is called Aging and Retirement. We know you are retired. Umeretire miaka mingi na Wakenya wengi hawajui ulienda wapi. Wanauliza mzee Muturia aliendanga wapi? Leo mimi nataka kuonyesha mzee yuko na yuko ngangari. Si mnaona? And by the way, mzee Muturia is today 86 years old. Mzee Muturia. So Mzee Muturia, we welcome you to give us your story, tupatie story yako. Pali vile venye ulifika kwa government, ukakuja kuwa mbunge, mpaka ukakuja kuritaya hapa kwako Lare Maua. Asante sana. Karibu nyumbani. Asante sana. Hapa ndio nimeritaya. Asante. Hapa kunaitwa Ntobuine. Ntobuine. Kirindera sub-location. Tunene location or ward. Egembe North constituency. Majina yangu ni kama vile umesema, naitwa Joesph Muturia na mimi ni mmoja wale walikuwako zamani sana, miaka ya 63 wakati tulijipatia uhuru wetu. Lakini kabla ya hapo mimi nilikuwa mwalimu na nilikuwa headmaster wa primary school. That time hata kama iko na degree huwezi kuwa mwalimu wa secondary school because you are an African, and especially kuwa head teacher or something like that, like now. So nilikuwa mwalimu kwanza, nilianza kufunza 1956 na kutoka hapo nikatoka nika resign teaching, nikaingia kwa community development, yani social services, na nikaenda, I trained in KIA. I was president of African Student Council, na tulikuwa na courses kama 18 in KIA. Hizo courses zilikuwa zinafanywa ili kufanya Africanization. Yani una train kama iko chini ya DC, ukiwa ndio and you are an African, then you are trained so that you can take over from mzungu ambaye ni DC yako na unachukua DC. So I was being trained to take over a Mr. Seward, Major Seward, ambaye alikuwa mkubwa yangu na mimi nilikuwa mdogo yake. So I was tipped to take over. Huyo alikuwa mzungu? Yeah. I was tipped to take over from him to become the CDO Meru.
Yani, that time they used to be called Community Development Officer. So hiyo pia walikuwa hata nitaka niende Denmark ili kufanya kabisa kozi ingine ili nikija hapa niwe kamili, lakini kukawa na mvutano wa KANU na mzungu. Hiyo ni mwaka gani? 1962, 63. So niliingia katika bunge la KANU wanted me to go to take they nominated me for parliamentary seat ya Nyambene North. Nagasiata Abraham akawa nominated for Nyambene South, which is Tigania. North Igembe, Nyambene North ilikuwa ni Igembe. So alafu Angaine naye akawa nominated for Imenti North, which is Imenti Central now, and Imenti North and Bore. Kukuwa nominated, ulikuwa unapigiwa kura ama unachukuliwa tu? Ukiwa nominated na party, sababu kulikuwa na Kandu na KANU. Sasa KANU sisi tulikuwa watu wa KANU. Na ndio ruling party? Na ndio haikuwa ruling that time. Ilikuwa na shindana na Kandu. So lakini hapa katika Meru na Central Mount Kenya yote akungekuwa na mtu mwingine isipokuwa KANU. So once you are nominated and given a ticket for by KANU, then is equivalent to going to parliament. You are already an MP. Already umeshinda hata Kandu? Kila kitu. Kandu haikuwa na nafasi hapa. Okay. Na Kandu ilikuwa sana Rift Valley na Coast na some part of Western Province. Ukachukuliwa sasa ukaenda. Sasa badala niende bunge, hiyo msungu akaspoil for me. Akaharibu. Sababu walikuwa na power kubwa sana. They could say no to this whatever. So walikataa, kukawa na funjo kubwa sana ndani ya Meru, na hata hiyo ofisi ya DC kavunjwa na youth, KANU Youth Wing. Kwa nini alikuwa anakataa? He wanted me to go to continue with the course in Denmark because there was no other person for that training. The Mzungu managed to spoil for me, but he also thought they couldn't get, now that they have spoiled for me, they couldn't get another candidate Kandu kuingia now unopposed. So instead of that, KANU, we discovered there was a teacher by the name Mr. Samuel Idrai, who was teaching somewhere in Kibiricha. So we got him very quickly, and they replaced me, unopposed again. So, but luckily, that time, elections were done in pieces. Presidential election was done separately, and then after 2 weeks, parliamentary election. From there, regional assemblies na county assemblies. Kulikuwa na county assemblies. Kulikuwa hata na area council that time. Separately? Yeah, separately. In divisional county council. Not like the way we are doing electing 8 people one day. 6 people No. That system was very tedious. Now one day, Kenya will discover it is not a good system to combine president, bunge, assembly, women reps, MP, assembly, governors, MCAs. One day, that is tedious and it's foggy. It doesn't look like it can work very well. So, but maybe because of money, they want it that way. So from there, I was quickly nominated by KANU again to regional assembly. The person who was tipped for regional assembly, Mr. Samuel Kaida, was also pushed down to county council on condition that he will be the chairman of Meru County Council.
and that happened. So I became member for still Igembe in Nyambene North for regional assembly. Wherever there was an MP, there was a regional assembly. Oh. So Tigania, there was a regional assembly member. Igembe, it was me. Tigania was Bwana Kanampio from Migindori. And Igembe, the Menti, there was Mr. Generalius Getuma. General Getuma. And South Menti, there was Mr. Rinkanya. And then Nithi, there was Bwana Njoka. So Motani. how many members of parliament were there in total in There were parliament six. that time? There were 6 MPs For for National Assembly, and there was 6 MPs for Regional Assembly. So the regional members, they could have been like senators today or something? No, there was also a Senate. Oh. Yeah, so Mr. Mulamia, Julius Mulamia, was elected a senator for Meru. Oh. And then in Isiolo, we also had a Meru who was a senator. That is Lawi Madio Senkovito. I hope is he around? Yes, he is. Lawi is around. And from there, then we tukaendelea namna hiyo. And the regional assembly then were very powerful. Very powerful. In fact, more than the county now. The evolution was there, but then somehow somebody thought it is not a good thing. And then they disbanded it. What was their responsibilities? Walikuwa wanafanya kazi gani? Their region they were in charge of everything. Agriculture, like I was minister for agriculture in the region. So the same elected members, they walikuwa wanafanywa ministers? The same elected members, they wanafanywa ministers, just as well as National Assembly members were also picked to be members, to be cabinet ministers. So there was a Senate, there was a lower house, there was a regional assembly, there was a county council, and there was also division council. So ukaendelea ukiwa mbunge, mimi nilikuja kusikia wewe ukiwa minister in the 80s tukiwa high school. Yes, so tukaendelea hapo, lakini ilipolimalizika hiyo regional assembly ilikwisha 1966. Ndio ilikuwa removed. Na wazungu ama na Afrika? Na Kenyatta. Na serikali ya Kenyatta. So na Senate pia ikavunjwa. Majimbo yakavunjwa, Senate ikavunjwa. So ikabaki tu na county council na was it like a bill in parliament ama Kenyatta tu aliamuka akasema stop? Hapana, aliweka bill in the assembly na ikapita. But that time it must go through. Yeah. And then from there we tukaendelea. Now 69 I took over. Ukaelectiwa tena. Nikawa sasa mjumbe. Yes. Almost unanimous again. Wanyambene North. So tukaendelea namna hiyo. 74 nikatolewa. Na Mheshimiwa Kalweo. Oh, Kalweo is also from this area. It's from Igembe. Okay. Akanitoa. Akaendelea. Mimi nikakaa nyumbani. 83 nikakuja kuitwa. Karudi tena? Niliitwa nikaenda na opposite. Because of the job I had done for those few years. For the 10 years. So nikarudi tena. Hapo ndio nikawa appointed minister, assistant minister for transport and communications by President Moi. And then from there nikaenda tena 88 unopposed. So ikaendelea 92, then mambo ya multi-party ikaingia. So Kibaki made DP. He wanted me to be with him, but it was a bit late because he declared that one very late in December, when the elections are in fact in March. So
Nikamwambia hapana, wacha tu nikae na Moi. That was 92. 92. Okay. Because Moi had done me a lot of work, a lot of favors. Because he gave me first Kenyatta gave me the road from Meru to Maua. When you talk about favors, is it the personal gains or the community development gains? Well, when I say favor for my community. For your community. Yes, but he could listen to me more because I was very close to Kenyatta. That is the time the Meru Maua road was tarmacked. Yeah, by President Kenyatta. He came to Maua, and that is the only constituency Kenyatta came to Meru since he became president. Ni Maua? Ni Maua. Oh. Yeah, he only came to Meru when we were campaigning for KANU, 1960. And so, the only constituency he ever came in Meru County, it is Maua. Maua. And because that was your my headquarters was Maua that time. So he came all the way by road. And it was dusty. Imagine. The whole of, from Meru to Maua, it was terrible. Wakati there is rain, it is terrible. Wakati there is dust, it's too much because the dust in this area is almost loam soil. Inafuruka kama pounder. So because that time, mulikuwa mmechukua serikali kutoka kwa wazungu. Yes. Mkiwa kulikuwa na pesa mingi sana. Mkiwa bunge, mulikuwa mnatetea pesa zenu, muongezewe mishahara yenu, lazima ilikuwa mingi that time. See, nobody mentioned anything about salary. The whole of my life in the parliament, we have never said, ongeza si mshahara. Mulikuwa na pesa ama nini? Pesa unajua bunge, bunge that time, bunge does not mean going to look for a job. It means you are going to work for the people. And you must have that in blood of working for the people, for the community. Unaitwa mtetezi wa watu. Yeah, mtetezi wa watu. Yeah. Kiongozi wa watu. Mpenda watu. Yeah, you don't care. Yeah, you resign for a job, then you go to that one. Not for salary. And then also, we were not given vehicles free. We were to buy our own cars. Hata ukiwa minister? Hata ukiwa minister, you must have your car. Your minister ni ya kazi ya ministry. When there is job for minister only. Utembei nayo? Weekend unawacha hiyo ngari. Office. Unachukua yako unaenda nyumbani. Na kama unaenda unaingia matatu? At least you must have one. Yes. Na tena that time, our mileage were given if you go home. If you go home on a weekend, then when you come back, you are given, you claim for your mileage. Not claim for mileage. After umeenda safari? Yeah, wakati unaenda sasa unakuja unaclaim. Unatoka nyumbani, wakati you in Nairobi, in bunge, on Thursday or Friday, then you go there, get your mileage. So you must have gone. You must have gone. Now, if you are noticed by special branch that you have not gone home and you have claimed jail 6 months. Kuna mtu aliwahi fungwa? Yes. Kachiata was. Jela miezi 6? Jela miezi 6. Na Lotondo, the former minister for Home Affairs. That was during Kenyatta's time? During Kenyatta's time. Yeah. And that Sharia is there even. I don't know whether they have removed. You must claim. But so now these days, theirs, whether you go home or you don't go home, automatic. It's automatic. Kwa sababu imewekwa kwa sheria. Imewekwa kwa sheria zao. Sasa mshahara yenu ilikuwa kama kiasi gani? Me, I remember when I started with 6,000. Bunge? 6,000 shillings. Per month? Per month. Na ukiwa minister? Niliacha nikiwa assistant minister, nilikuwa nalipwa 18,000 bila kukatwa kodi. Ikikatwa kodi inakuja 16. Na mlikuwa mnapewa kama house allowance, nini? Hakuna housing allowance.
Mahali utaishi wewe ndio unajua. Mahali unaishi ndio kwako. Yeah. The only mileage you are paid. Hii ingine utatafuta mikahawa na uko ulale. Na ni shauri yako. Kulingana that time mambo ya taxes yalikuwa namna gani? Taxes? Ilikuwa mingi kama taxes ilikuwa lakini si kiasi hiki sasa. Like from 18,000 unalipa 2,000. Then you get 16,000. Mulikuwa kama na medical cover kama No. wabunge? No. Na sasa kama wabunge wako saizi tunaona watetea mambo ya package ya retirement, package na mambo ya kwenda hospitali. Kama wewe ulijiwezeshaji au kukuwa na hiyo allowance, ukuwa na hiyo package, ulijipangaji ndio ukakuwa ukaretire. That's why ukiingia bunge uingie kama wewe iko na mali yako. Si mali ya serikali. Yeah? Na naenda ukijitolea kama wewe mjumbe na unaani 6,000. What about the raia yule ani kitu? Si yeye pia anaenda hospitali. So ulipa hiyo yako unaenda hospitali. Wote unalipa kama wengine. Yeah, unalipa kama wengine. Sasa wewe ndio unjipange hapa uretire vizuri. NHIF imekuja njuzi. Ulinjipangaje ndio ukue na vile uko saizi mali mzuri, retired, compound yako, magari yako, ni what did you do after you retired? You do business. So ulikuwa na business before utoke bunge ama ni after? No, I remember doing nothing during my that time. Na hata ile ngai nilikuwa naye haingekuwa kama hii ama hii. So ulifanya biashara after umeretire? Nilifanya biashara yangu na ukulima wangu. Niko na shamba yangu. Miraa mingi sana. Niko na miraa. Sasa na mpaka sasa hivi unaendelea na kazi zako? Naendelea na kazi zangu. Sasa hizi tunasikia vijana wanasema wasee tokeni hapa muende, hakuna kazi kwenu. Si hata hii kulima na kupanga mambo yako hivi ni kazi? Ndio kazi muhimu zaidi ya hiyo kuomba pesa. Now they have mileage. They have sitting allowance. They have constituency allowance. I think 40,000. CDF. And then the CDF behind it. And then they have the salaries. They have insurance, 20 million every year. There's a housing allowance, and there's a car loan, free. You didn't have that. We didn't have that one. We used to pay duty. They don't do it. And it's through you that tumeona barabara kama hizi zimetengenezwa. Na sasa unaona tumetengeneza kutoka Meru mpaka Maua ni Kenyatta. So nyinyi mlikuwa from Mauli 3 tumotuate ni Moi. Wow. Na unaona kuna stima hapa. Naona kuna stima. Moi alinipa stima direct from Meru to all over Igembe. Wherever we go in Igembe utakuta stima. Ukienda kwa Moi wewe kuketi ni kuombea watu wa Igembe. Tukienda ni kuomba what Igembe people want. Tukienda kama Meru tunaenda for Meru. Kila mtu yuko anabeba ile kitu na kwa constituency anataka constituency yake. Na tulikuwa tunaenda mpango. Si kwenda moja because if you go moja utavunjika tu. Hakuna kitu mtu atasikiliza wewe. Umoja ni nguvu. Ni nguvu. Tunasikana wote MPs. Wa Meru na tunachagua kiongozi. Yule atalui yes. Kama ile bunge za zamani mpaka 83 ilikuwa ni angaina tulikuwa tunachagua. Anatubeba tunaenda kwa Kenyatta au kwa Moi. Kutoka hapo tukachagua Mukendia. Kirugi Mukendia. Ya? Tunaenda zote mpaka huko. Mimi, Mheshimiwa Malebe, Mheshimiwa Karaure, Mheshimiwa Modhamia, Mheshimiwa Kavere Mbijewa, Njeru, Mutua, tunasikana zote. Tunaenda. The whole Greater Meru. Tunaenda zote State House. Na kila mtu ana kitu ile ana beba ya constituency yake. Si binafsi. I've never remembered us going to State House for individual. Sasa kama saizi tunaona kama hii msukusuko huko na ma MCAs kila mtu wanataka kupewa fund ya ward.
Na sasa hata fund ikipeano ikiwa iko tuseme kila ward milioni 20 ama milioni 10, kwani kila ward iko na mahitaji na hiyo ingine. Wewe unasema nyinyi mlikuwa mnaenda kila MP anaitisha chenye kitu fulani ile inatakikana kwake. One at least one. Like when I went for Kenyatta nilitaka barabara Maua tu Maua. Wakati nilienda kwa Moi nilitaka kwa Moi nikataka barabara mpaka Mutwati. Hiyo tu. Na sababu hiyo ina serve every person, the rich and the poor. Hiyo barabara. Yeah? And then electricity. Nikaenda one by one kwa Moi. Na akanipa hii electricity. Imepelekwa kila mahali. Kanuni, imeenda Kiogoi, imeenda Kena, imeenda Kibukona, imeenda Ntubeto Kiongo, imeenda Mutwati, iko Kangeta, iko Lare hapa, everywhere. Kuna stima. Lakini nilikuwa na mwaga laini all over so that wengine wanachukua. Kama singi yule atakuja ataendelea na control into lines. That was my idea. Na imekuwa hivyo. It is working. Sasa nakuuliza unasema wakati nilitoka Mwaka Mworia aliendesha Mheshimiwa Mwaka Mworia naye akachukua kama ni kutoka hapa kwenda kijiji fulani. Ya? Mali aliwachia Midhiaro akaingia. Mali aliwachia Msantweri wake akaingia. Sasa ametoka. Sasa yule tuko naye ni Tinjai. Honorable Taitumu. Yeah. Naye sasa anaendesha vile. Kwa hivyo Igembe has more electricity than any other constituency, any other community in Meru, because of the plan. Yes. Plan. So the barabara pia ni the same. 1964 those miaka hiyo unasema kulikuwa na manjimbo. Yes. Manjimbo yalikuwa kama devolution. Kama hii county government. Ilikuwa kama devolution. Na wakati huo what we got, all of us, I got Igembe Secondary School. Out of that Imanjibo. And then I got Kanampio got Mekindori girls. Yeah? Kila mtu alipata secondary moja. And then if other things like I got adjudication ya Nyambene yote. I didn't sikuchagua Igembe because we were one division. So I made sure Angaina came to Matatu, tukaungana na PC Mahio na Mr. Okubaso, the first African adjudication officer, Meru. Nikamake sure Nyambene is declared adjudication. Na hapo ndio tulianza zote pamoja. Na hata sasa hivi bado wengine kusha. Ndio nakuuliza kwa nini basi hiyo kama ilikuwa inafanya kazi? Why do you think they stopped the Manjimbo and then again resurfaced with devolution? Well, hiyo I think mzee. Do you think it worked? It was working when it was working very well. Tukiwa na serikali za Manjimbo. Very well. Kama siko mpaka saa hii ungeona Kenya kama Singapore. Na ingekuwa kama counties saa hii. Ilikuwa how many ilikuwa 8. For example, our region was covering Kitui, Machakos, which includes Makueni this time. Yeah. Then Embu, Meru, Isiolo, Marsabit. We were 6. So it was like the whole province. The old province na jimbo ilikuwa ni moja. Oh, okay. Yes. So kukuwa na so many counties, so many governors. Kulikuwa gavana 8 tu. Sasa wewe pia ni mzee wa Jorincheke and you are the director of culture within Jorincheke. Yes. Is that correct? Correct. So ningalitaka kwa sababu wewe uko na ujuzi, wewe pia ni mzee, you are aging. You are not retired. You are not tired but you have retired. Yes. Ni mipango gani nimesikia hapo area ya Kenya siku hizi Meru yote wazee wanahangaika sana. Ni mipango gani ingalikuwa ndio wazee wasikuwe na mashinda? Unajua si kila mzee sasa, kuna wengine hawezi kununua dawa, wengine hata hawana maboma. Ni nini unafikiri ilibadilika ndio wazee wakuwa neglected, wameacha kwa maboma? Ni mipangilio ya serikali. Sababu kama for example kuna wajumbe wale wa zamani. Ndio. And there are few remaining. Maybe 52 now. Yes.
Meru, there is myself, there is Lawi in Kobito. People almost 90 years. Yes. Then there is Kaunyangi. Konyangi, I think he's not alive, is he? He's alive. Yeah. Amekufa some Jews. Okay. He's alive. Yeah, Kaunyangi is alive. Honorable Kaloyo is alive. We are 4. Yeah. In Meru. Ya Meru. Sasa in Kenya yote ni we about 52. Yes. Na sisi tumeuliza hawa watupatie pension kama vile wanakula pension. Yeah? We are not getting any pension. So you have already requested for that? We are requesting. You have lobbied for that? Yes. Na hata tukapeleka hata kotini. Mpaka hata Justice Kirinji, Chief Justice Kirinji akatupatia hiyo. Na Justice Koka akatupatia hiyo. Wakiumu akatupatia hiyo. But they don't want to give us. Kwa hivyo wazee wote wale walikuwa wabunge wengi, they are languishing like that unless uwe umefaulu kwa biashara zako, na sio wote. Nakwambia unless you are ulikuwa na mambo yako. Ulikuwa na mambo yako from the beginning. Kama una wengine hata hawajulikani. Wengine hata huwezi kujua mahali wako. Wengine ni wagonjwa, they have no medicine, nothing. So if it's the wish of our current president, His Excellency William Ruto, yeye mwenyewe akiona ni mzuri anaweza kutangaza hiyo ifanye. It's just a matter of the president. Hata bunge ilipitisha hii ile last parliament, walipitisha tupewe hiyo allowances, hiyo pension yetu tupewe. Na ni shilingi 100 tu, tulikuwa tunataka 100 tu per month. 100,000 per month. Hiyo na ikapitishwa hata na bunge. Bunge yenyewe ilipitisha. Lakini mtu ya pesa anaitwa nini? Ile mama. Huyu mama anaitwa ya financial controllers. Financial controller, yes. Yeah, she refused. Na kama Vice President Kenyatta asikubali kusaini hiyo bill. It is there. So lakini kama Ruto angetaka anaweza kusaini. Because sasa wewe unaongea kama on behalf of wazee. Kuna wengi hata sio hata kama wako kuwa MP. Na hata Njuri Ncheke. Yes, hata kama wako kuwa MP, walikuwa wamefanyia serikali yetu sana kazi mingi, agriculture, walikuwa walimu, na wengi hawajulikani penye watu. Kama Njuri Ncheke wanafanya, the role they do is that of wonderful role of peace in the country. Yeah? Na wameungana, kuna several groups elders all over the country. Kuna Kikuyu, kuna Embu, kuna Kalenjini, kuna Iluo, kuna Mijikenda, kuna Western, kuna Kisii. Hiyo yote iko. Ile ilikuwa inasimamiwa na inatambia na Captain Kongo. Correct. Hiyo ya Captain Kongo. So ndio nakuuliza hayo yote nyinyi at least mnajiweza, wale mlikuwa ma MP. Kuna wengine wengi walifanya kazi ya walimu, ya agriculture, ya water, ya nini na wajulikani. Sasa wewe na unajua hiyo yote, unajua challenges, umesema mandawa ni kazi, chakula hata wengine hata nyumba hawana, wengine hata hawana shamba kama hii hapo ya miraa. Wewe sasa ungeambia serikali ya Ruto juu ya nini hao wazee, because wako kwa huku wote muhimu wote suffering. Ni nini ungalitaka wafanye kama kile ningetaka Mheshimiwa Ruto mpango gani na wazee wa Kenya, the elderly people? Sasa kile ningeadvise our president ni kwamba aangalie wazee. Niangalie wazee bila kubagua. Na akisema ile pesa wazee mnapeangwa? Hakuna pesa tunapeangwa. Kuna pesa nyingine inatengwa. Hiyo 3,000. Yes. Hiyo ilipotea, hakuna kama hiyo. Haiwafiki? It is not there. Kwanza kama mimi sikuandikwa. Lakini kwa kuandikwa maybe waliona uko nayo. Yeah, lakini kuna wale wanasumbuka. They are not getting that money. Si kila mwezi yapati? Hai, hakuna. Sasa waambia rais, muadvise, umuulize, waambie
juu ya wazee wale wako wa Kenya, sio wewe peke yako, sio wale walikuwa wabunge, wazee, kwa sababu a lot of attention iko kwa youth. Sasa wazee, they want youth because youth has the power to campaign and they also can vote. Lakini wazee, they are few. Youth, they are many. That's why they always... Nyinyi mko 2.9%. Yeah, ni sawa. Ya population. Lakini sasa ungemwambia nini? Kile ningemwambia His Excellency President ni kwamba angalie mambo ya wazee kama vile anaangalia mambo ya asala. Na upande wa bunge, angalia wabunge wa zamani ambao ni 52 kama vile anaangalia asala. Kama vile ako na asala fund. Kama vile iko na asala fund. Hii upande wa wajumbe iko na pension ya wabunge. It is there. Na president akitaka ataweza kudeclare yeye mwenyewe wabunge wale wa zamani wapewe pension. And there are only 52 left. Kwa hivyo mnahangaika sana, wanahangaika sana, wengine hata mandawa hakuna. Na sana saa hii ndio wakati hata insurance hamuna. No insurance, nothing. Na hiyo elders Wanjuri Ncheke pia they need allowances because they meet almost regularly and for free. Now they don't sit for themselves, they sit for the welfare of the people of this country. Now before tumalizie, Mheshimiwa, as a director of culture in Ncheke, ningetaka utuambie role ya Ncheke na uongozi wa mtoto msichana kati ya kabila ya Wameru. Kwanza, yes. Ncheke, unajua Ncheke iko na miaka 850. Yes. Old, tangu iundwe na Wameru. Na ndio naona Ncheke iko na faida kubwa sana mama. For example, Meru University. If there was no Ncheke, could you have that Meru University? Sijakataa hiyo, swali yangu. This way. Yes. Because Ncheke set aside Ncheru kama kiwanja ya Ncheke, kama shamba ya Ncheke. Na iliundwa 850 years ago. Can you imagine that while reserving that place mpaka tukaona ni mzuri tuachie mtu ambaye ana maana kwa Wameru, naye ni university. Tulianza na technical college. Sasa imetani kuwa university. Ncheke imechukua only 20 acres now. Mahali tumejenga pale. Swali yangu baba ni kama kiongozi wa Ncheke, role wa uongozi wa wamama katika community yetu, na alafu ningetaka ugusie njia huu msukosuko huko sana. Ndio nasema role ya Ncheke, ya Kawera Mwangasa kama ngaba. Ndio nasema role ya Ncheke is part of education. Hiyo ni moja. Yes. Tukatenga Ncheru, tukapea kwa serikali, hiyo university. Correct? Alafu role ya Ncheke on girl child. Yes. Kuna kama hii inaitwa FGM. FGM Meru Ncheke ndio ilitangaza, ndio ilikataa mambo ya FGM as far as 1957. Mkutano ya kwanza ilikuwa Kangeta, ilikuwa Kenoru, ilikuwa Mwangarimwe, ilikuwa Marimanti. Juri ikasema itaki. Ikasema hakuna mambo ya kutahiri usiumishe msichana wa Kimeru. Yeah. Sasa msichana wa Kimeru FGM imeachwa. Amesoma, amefika kiwango hata yeye. Lakini amebenefit kwa hiyo kwanza. Ndio amebenefit. Asante. Yeah. Na sasa ndio afike sasa mpaka angangane apate kiti ya gavana wa kwanza. Kati ya wanawake 7 Kenya, Mumeru wa kwanza mama akakuwa gavana. Yes. Na sasa hii tunaona kuko na shinda kubwa. Wewe kama mzee wa Ncheke, kama kiongozi ambaye alikuwa pia mbunge, unaweza sema nini kuhusu hii msukosuko sasa hivi? Hii msukosuko Yes. Ni kitu ambacho inaweza kumalizika na 1 hour. To take 1 hour to complete this thing. Kama the county MCAs na gavana mwenyewe wanakubali sisi kukutana wao. Shinda nini? Nyinyi Ncheke? Yes. Oh. We will finish this in 1 hour.
if only they accept to meet us, and we have tried. Wamekataa. Kwa hivyo shinda ni vile hawajakuja kuonana na wazee. Si vile wanataka wamekuja kuonana sisi, sisi tumewatafuta. Because we know they are not ending well. They are not serving Meru. Because hiyo kupigana sasa, we are about 4 months. Other counties are planning, they are doing things, wana continue vile ilikuwa, but Meru is stagnant. Unafikiri hiyo ni kwa vile huyu governor ni mama? No, ni vile yeye na county assembly members hawashikani. Na there is rule. Si ati wanakwenda kutafuta njia ya kushikana, iko. It is there in the constitution. Kwa hivyo nyinyi kama wazee wa Joriteka hamna shinda na uongozi wa wamama? Si kuna Waiguru. Hapana, huyo ni Mkikuyu na kwetu ni sawa sawa, hatuna shinda na yeye. Yes. Shinda ni yeye na MCAs. Okay. Yes. Na hatuna shinda na MCA, shinda ni wao na governor. Na ile kitu wanatetea is in the constitution. Yeah, na wazee wenzako wale wako pale. Unajua saa hii TV iongei Meru peke yake, naongea Kenya mzima, na hii mashinda tunasema issues za wazee, the aging and the retired, haiko Meru peke yake, iko kila sehemu. Nimefanya hizo interviews mara nyingi. Ongea na wazee, uwapee mawaidha fulani, uambie, wapee hope, ama uambie there is hope or no hope as you retire. What do they need to do? You are aging gracefully like you. Kile ningeomba wazee wafanye kwanza kabisa ni serikali iingilie wazee. Nataka waambie wazee. Yeah. Serikali. Okay, wazee pekee yao. Ongeleza wazee. Ile ningeambia kwa wazee ni kwa vile hakuna msaada kutoka mahali popote. Wanyimudu na wanjaribu vile wanaweza kufanya kupitia watoto wao, kupitia viongozi wao wale wako, waone vile watajipanga. Because what else can they do? Ni kujipanga wao wenyewe. Sababu hakuna mahali wanaweza kupata msaada. Lakini kama wanapata msaada wazee, hata kama wanapata shilingi 50, pepte, hata kama wanapata shilingi 10,000 kwa mwezi, mzee atajipanga. Lakini kwa vile hakuna mpangilio, wale wanasumbuka ni kusumbuka tu. Na kati ya kujipanga, una advise watu wanjipange baada ya kuretire ama ni before the... Sasa wale ninge advise, yes, wale wameretire na wameingia katika hiyo shinda, ni ngumu kuwatoa unless serikali za county au central government wangeingilia. Lakini wale wako sasa, wale wanaingia kwa bunge au kwa MCA au wazee wenyewe au kwa kazi, mtu akifanya kazi ajue kuna kesho. Kuna kesho. Na tunasema in Kimeru, wethi ukuru bure ya wethi. Ya? Ukuru bure ya wethi. Uzee unakuna. Chakula ya uzee ni wethi. Vile ulifanya. So if you did not organize yourself when you are young, uende ulevi, uende malaya, uende pombe na kila kitu na kula vibaya, then utakula hiyo at the age when you age. But if you organize yourself, kujipanga, kujiweka vizuri, kujua kuna kesho, basi hapo vile utafanya ndio kesho itaongea. So you have to work very well, ukijua utakuwa na age. Hakuna mtu atakuwa age. Na Mumero anasema tena, ote mulionto yote tokerara. Unaona sasa mandizi kama iko kwa shambani, unakuta hiyo kitu ya ndizi beautiful wakati ile iko young, imetoka saa hiyo. Yeah. Lakini wait for it, utakuja imekauka, ukiweka kibiriti ni kuchomeka. So take care of your youth. Work when you are youthful. Plan, work and save. If I did not do that, saa hii ungeniona hapa. Kwa hivyo hii yako ni vile ulijipanga kabla hujaretire. Nijipanga kutoka nikiwa mwalimu. Ukijua there is cash. Yes.
The first house, stone house, in Igembe was built by me. It is there. My first home. Yeah, nikiwa mwalimu. My first house iko pale. Hata saa iko na kijana yangu ndio anaishi huko. Yes. Na sasa kuna kama hii mategemeo, wazazi wengi wanafikiri vijana watoto wao ni investment ya usoni. Na siku hizi inakaa sio hivyo. Na watoto wengi wanapotelea huko. Ungeambia hawa vijana namna gani? Because sijui uambie wa remain kuwa how do they now connect with their parents hata kama wanjiweza. What can you advise the youth? You know, wazee wana invest kwa watoto kweli. Yes. Wanauza mashamba, ng'ombe, everything ili wa educate wao. So those who are lucky to be educated by their parents na wamepata kazi kubwa, msikae Nairobi. Build home. Weka jenga nyumba huko nyumbani. So that the weekend unakuja unaona wazazi wako, unawashia kitu kidogo na unajengea nyumba. Yeah? So that they can be comfortable. Sasa wewe kama umesoma, wameuza kila kitu na wewe umeruka umekwenda huko Nairobi, umejenga Nairobi, hapa utaki kujenga, utaki akatakuja. Kuna wengine hata wakuji furahia or 2 years kuja nyumbani. Na mzazi aliuza shamba yake, aliuza na ng'ombe na kila kitu. Ndio wewe usome. Lakini wao they don't care kwa siku hizi. Lakini si zamani you take care of your parents. Like I really cared for my parents. My father died in an accident. Lakini my mother stayed for 120 years. Yeah, Jokereria. Unamsikianga akitajwa hata kwa redio. Ukimchunga. Nikimchunga, anakula vizuri, anafaa vizuri, analala vizuri na she has never gone to hospital. Kwa sababu namchunga kutoka walimu wangu mpaka ujumbe na hata after. Wow. Yes. Viewers. The stories continue on Lucy Mworia Network. Today at Maua Lare, Paite Nation, where we are with Honorable Muturia, who is 86 years. Na mumesikia hayo yote ameongea. Vijana mjipange, wazazi pia mjipange, kwa sababu maneno ya mategemeo hatutategemea sana. Wewe na kuomba msikizaji wetu, mtazamaji, remember to subscribe. Kama hujasubscribe kwa Lucy Mworia Network, ndio usikuje ukakosa any of our newest videos. Please subscribe now. Remember to remind your neighbor, your friend to subscribe, like, and comment. We are very happy today to be with you here for sharing all that what you know. I'm so grateful, Honorable. Thank you very much. At your compound, seated. Let's get